గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి డైకోటమీస్ డైకోటమీస్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ మెథడాలజీస్. సో డైకోటమీస్ మీన్స్ డివిజన్ ఆర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ థింగ్స్. రెండింటి మధ్య కంపారిజన్ చేసేదాన్ని ఏమంటారంటే, ఏదైనా రెండు థింగ్స్ వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటని కంపేర్ చేసేదాన్ని ఏమంటారంటే డైకోటమీస్ అంటారు. రెండింటి మధ్య తేడా, ఏదైనా రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్, సో దాన్ని ఏమంటారంటే డైకోటమీస్ అంటారు. ఇన్ దిస్ మెయిన్లీ దేర్ ఆర్ టోటల్లీ 5 dichotomies ఆర్ దేర్ ఇన్ STM STM. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి, ఫస్ట్ డైకోటమీస్ ఈజ్ టెస్టింగ్ వర్సెస్ డీబగ్గింగ్. సెకండ్ వచ్చేసి ఫంక్షన్ వర్సెస్ స్ట్రక్చర్. థర్డ్ వచ్చేసి మాడ్యులారిటీ వర్సెస్ ఎఫిషియన్సీ. ఫోర్త్ వచ్చేసి స్మాల్ వర్సెస్ లార్జ్. ఫిఫ్త్ బిల్డర్ వర్సెస్ బయ్యర్. ఈ 5 అనేవి డైకోటమీస్ ఇన్ STM. సో వీ విల్ డిస్కస్ వన్ బై వన్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి టెస్టింగ్ వర్సెస్ డీబగ్గింగ్. సో టెస్టింగ్ అండ్ డీబగ్గింగ్, సో ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ఏంటి? ది పార్ట్స్ టెస్ట్ అండ్ డీబగ్గింగ్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ సింగిల్ వర్డ్. ఓకేనా? ది పర్పస్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఈజ్ టు షో దట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ హ్యాస్ bugs. The purpose of testing is to show that a program has bugs. The purpose of debugging is find the error or misconception that lead the program's failure and to design and implement the program changes that correct the error. ఓకేనా? సో టెస్టింగ్ వర్సెస్ డీబగ్గింగ్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ది పర్పస్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఈజ్ టు షో ఏ ప్రోగ్రామ్ హ్యాస్ బగ్. టెస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే, ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ మనం రాసినప్పుడు ఆ ప్రోగ్రాంలో పలానా లైన్లో పలానా చోట ఎర్రర్ ఉంది అని చెప్పడాన్ని ఏమంటారంటే టెస్టింగ్ అంటారు. ఓకేనా? నెంబర్ 4 లైన్లో ప్రింట్ఎఫ్ కాడే ఎర్రర్ ఉంది అని చెప్పడాన్ని ఏమంటారు? టెస్టింగ్ అంటారు. డీబగ్గింగ్ అంటే ఏంటంటే, ఎక్కడైతే ఎర్రర్ ఉందో దాన్ని రీకరెక్షన్ చేసి మళ్ళీ సక్సెస్ఫుల్గా చేసేదాన్ని ఏమంటారు? డీబగ్గింగ్ అంటారు. ఓకేనా? ఆ ఎర్రర్ దాన్ని చేంజ్ చేసి కరెక్ట్ చేస్తాం, దాన్ని ఏమంటారు? డీబగ్గింగ్ అంటారు. టెస్టింగ్ అంటేనేమో పలానా చోట ఎర్రర్ ఉందని చెప్పడం. డీబగ్గింగ్ అంటే ఏదైతే ఎర్రర్ ఉందో దాన్ని సమ్ చేంజెస్, సమ్ అప్లికేషన్స్ ఏదైనా చేసి ఆ ఎర్రర్ని కరెక్ట్ చేయడం. నెక్స్ట్ వచ్చి ఫంక్షన్ వర్సెస్ స్ట్రక్చర్. ఫంక్షన్స్ వర్సెస్ స్ట్రక్చర్. Test can be designed from a functional or structural point of view. Tests can be designed from a functional versus or structural point of view. Okay na? In functional point of view, testing the program or system is treated as a black box. Okay na? In functional testing lo ఆ టెస్టింగ్ ఎలా ట్రీట్ చేస్తారంటే బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ లేక ట్రీట్ చేస్తారు. సో వాట్ ఈస్ బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్? బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే, హియర్ వీ డోంట్ నో ది ఇన్నర్ ఫంక్షనాలిటీ. We knows only about the what is input and what is output. Okay, this is the black box testing. Here we don't know the inner functionality of the testing. Okay, we know only about the input, what is input and what is output in functional testing. Whereas structural testing does look at the implementation details. As programming style, control methods, source language, database design, coding details. Okay na? So this is the black box testing. Black box testing ఏంటంటే,
ఇన్నర్ ఫంక్షనాలిటీ లోపల ఏముంది, ఒక కోడ్ రాసాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A+B అని కోడ్ రాసాము అనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం A+B ప్రోగ్రామ్ రాసామనుకోండి. A+B ప్రోగ్రామ్ అంటే A+B అంటే ఏని బిని యాడ్ చేస్తే సమ్ అవుట్పుట్ రావాలి. సో అదంతా ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం. సో ఈ బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్లో ఏంటంటే మనం ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ రాసామో దానికి సంబంధం లేదు, నువ్వు ఏ ప్రోగ్రామ్ అన్నా రాసుకో. కాకపోతే ఇన్పుట్ ఏమి ఇచ్చావు, అవుట్పుట్ ఏమి వచ్చింది, ఇన్పుట్కి బేస్ చేసుకుని అవుట్పుట్ వచ్చిందో రాలేదా, ఓన్లీ అవుటర్ ఫంక్షన్ గురించే ఆలోచిస్తుంది. సో దాన్ని ఏమంటారంటే బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటారు. ఇన్నర్ ఫంక్షనాలిటీ గురించి దీనికి అవసరం లేదు, ఓన్లీ అవుటర్ ఫంక్షనాలిటీ గురించే దీనికి అవసరం. దాన్ని ఏమంటారంటే బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటారు. అదే స్ట్రక్చరల్ టెస్టింగ్, ఇదంతా దేంట్లో ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్. అదే స్ట్రక్చరల్ టెస్టింగ్లో ఏమవుతుందంటే ఇన్నర్ ఫంక్షనాలిటీ గురించి తెలుస్తుంది. ఇన్నర్ ఫంక్షనాలిటీ ఏం జరిగింది, అసలు లోపల కోడింగ్ ఎలా రాశారు, డిజైనింగ్ ఎలా చేశారు, ఏ మెథడ్స్ యూజ్ చేశారు, సోర్స్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి, డేటాబేస్ ఏం యూజ్ చేశారు, కోడింగ్ డీటెయిల్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ ఇన్నర్లో జరిగే ఈ డేటా అంతా దీనికి కావాలి. దీనికి స్ట్రక్చరల్ టెస్టింగ్కి కావాలి. ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్కి లోపల ఏం జరిగేది అవసరం లేదు, ఓన్లీ బయట ఇన్పుట్ ఏమి ఇస్తున్నా అవుట్పుట్ ఏమి వస్తుంది, ఓన్లీ అవుటర్ ఫంక్షనాలిటీ గురించి తెలుస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్. సో వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే హియర్ ఇంటర్ ఫంక్షనాలిటీ ఈజ్ కన్సిడర్ డిజైనర్ ఆర్ ది టెస్టర్. హియర్ ఇంటర్ ఫంక్షనాలిటీ ఈజ్ కన్సిడర్ డిజైనర్ వర్సెస్ టెస్టర్. Designing depends on a system structures. Okay, designing depends on a system structural details. The more you know about the design. ఓకేనా, డిజైనింగ్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ ఉంటుందంటే సిస్టమ్ స్ట్రక్చరల్ డీటెయిల్స్ మీద. ఆ సిస్టమ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అది ఎలా డెవలప్ అయింది, ఎలా కోడింగ్ చేశారు, ఎలా డిజైన్ చేశారు, ఆ యొక్క సిస్టమ్ యొక్క స్ట్రక్చరల్ డీటెయిల్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. టెస్టర్ అనేది టెస్ట్ టీమ్ మెంబర్ ఆర్ టెస్ట్ డిజైనర్ కంట్రాస్ట్ టు ది ప్రోగ్రామర్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ డిజైనర్. ఓకేనా. సో హియర్ టెస్టింగ్ ఇంక్లూడ్స్ యూనిట్ టెస్టింగ్ టు యూనిట్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ as well as component testing to component integration testing. Next, modularity versus efficiency. So modularity means modules. A module is a discrete, well-defined small component of a system. Okay, na? Smaller the modules, difficult to integrate. Large the modules, difficult to understand. Both tests and systems can be modular. Okay, na? Next, testings should likewise be organized. Test cases can be designed to test independent modules. Modularity means స్మాల్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్. సో మనం ఏదైతే ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయో, లార్జ్ ప్రోగ్రామ్ ఉందనుకోండి, దాన్ని డివైడ్ చేస్తాం మాడ్యూల్స్ లెక్క. సో ఆ మాడ్యూల్స్ని ఏమంటారంటే మాడ్యులారిటీ అంటారు. లార్జ్ ప్రోగ్రామ్ని కాంపోనెంట్స్ లెక్క పార్ట్ లెక్క డివైడ్ చేయడం, ఆ పార్ట్స్ని ఏమంటారంటే మాడ్యూల్స్ అంటారు. సో ఇట్లా పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయడం లేదు ఏంటంటే సింగిల్ పార్ట్స్లో ఉన్న కోడింగ్ సపరేట్గా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. సో దాన్ని ఏమంటారంటే మాడ్యులారిటీ అంటారు. నెక్స్ట్, స్మాల్ వర్సెస్ లార్జ్. సో ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ ద లార్జ్ మీన్స్ constructing programs that consisting of many components written by many different programs. So large program means components or modules అనేవి లార్జ్గా ఉంటాయి, ఎక్కువ ఉంటాయి. Example for programming in the large means the software is developed by several people with a few thousands of statements for more than 5 years. Programming in the small means is what we do for or less in the privacy of our own offices. This is the large program. And small program అంటే example for programming in the small: homework exercises, college student details, personal scripts.
and manage our data, etc. This is the small programs. ఓకేనా. లార్జ్ మీన్స్ స్మాల్ అంటే కాంపోనెంట్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉండి ప్రోగ్రామ్ లెంత్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటేనేమో దాన్ని లార్జ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటారు. ఆ లార్జ్ ప్రోగ్రామ్ని సో మెనీ పీపుల్స్ ఆర్ డెవలప్ చేస్తారు, కోడింగ్ రాస్తారు. స్మాల్ అంటే ఏంటంటే కాంపోనెంట్స్ ఆర్ మాడ్యూల్స్ అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి, ఈజీగా ఉంటుంది, తక్కువ లైన్స్ ఉంటాయి కోడింగ్ లైన్స్ అనేవి, దాన్ని ఏమంటారంటే స్మాల్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ బిల్డర్ వర్సెస్ బయ్యర్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ రిటర్న్ అండ్ యూజ్డ్ బై ది సేమ్ organizations. Unfortunately, this situation ID distorts because it could automatically. If there is no separation between builder and buyer, there can be no accountability. Okay, na? If there is no separation between builder and buyer, there can be no accountability. So different roles users in the system include first builder. Builder ante who designs the system and is accountable to the buyer. Builder ante ఎవరైతే ప్రాజెక్ట్ని డెవలప్ చేస్తారో వాళ్ళని ఏమంటారంటే బిల్డర్ అంటారు. హూ డిజైన్స్ ది సిస్టమ్, ఎవరైతే సిస్టమ్ని డిజైన్ చేస్తారో వాళ్ళని బిల్డర్ అంటారు. బయ్యర్ హూ పేస్ ఫర్ ది సిస్టమ్ ఇన్ ది హోప్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ ఫ్రమ్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్. బయ్యర్ అంటే ఎవరిని అంటారంటే ఈ బిల్డర్ కార్ నుంచి ప్రాజెక్ట్ని బై చేసి కొనుక్కొని ఏదైతే కొన్న ప్రాజెక్ట్ ఉంటుందో దాన్ని ప్రాఫిట్ కోసం సర్వీస్ యూజ్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళని ఏమంటారు, బయ్యర్ అంటారు. ఓకేనా. ఈ బిల్డర్ కాడ నుంచి ఏదైనా ఒక వస్తువుని కొనుక్కొని ఆ వస్తువుని యూజ్ చేసుకొని డబ్బులు సంపాదించే వాళ్ళని ఏమంటారంటే బయ్యర్ అంటారు. నెక్స్ట్ యూజర్ అల్టిమేట్ బెనిఫిషియరీ ఆర్ విక్టిమ్ ఆఫ్ సిస్టమ్. ద యూజర్స్ ఇంట్రాక్ట్స్ ఆర్ ఆల్సో guaranteed by tester who is dedicated to the builder's destruction. ఓకేనా. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎగ్జాంపుల్ స్వైపింగ్ మిషన్ ఉందనుకోండి అమ్మా, ఏటీఎం కార్డ్ని స్వైప్ చేసే స్వైపింగ్ మిషన్ ఉందనుకోండి. ఆ స్వైపింగ్ మిషన్ తయారు చేసిన వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్బీఐ స్వైపింగ్ మిషన్ ఉందనుకోండి, ఆ స్వైపింగ్ మిషన్ ఎస్బీఐ వాళ్ళు తయారు చేపిస్తారు. ఆ స్వైపింగ్ మిషన్ తయారు చేసిన వాళ్ళు ఏమంటారు, బిల్డర్ అంటారు. ఆ బిల్డర్ కాడ నుంచి ఏం చేస్తుంది, ఎస్బీఐ అనేది ఆ స్వైపింగ్ మిషన్ని కొనుక్కుంటుంది. ఎస్బీఐ బ్యాంక్ అనేది ఆ స్వైపింగ్ మిషన్ కొనుక్కుంటారు. సో వాళ్ళని ఏమంటారు, బయ్యర్ అంటారు. సో ఆ ఎస్బీఐలో ఉన్న స్వైపింగ్ మిషన్లో మనం ఏం వెళ్తాం, కస్టమర్లు వెళ్ళి మనం ఏటీఎం కార్డు పెట్టి స్వైప్ చేసుకొని అమౌంట్ తీసుకుంటూ ఉంటాం. సో వాళ్ళు ఎవరు, యూజర్స్. టెస్టర్ అనేది ఏంటంటే ఆ స్వైపింగ్ మిషన్ కరెక్ట్గా పనిచేస్తుంది లేదా, అన్ని ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా అన్ని టెస్ట్ చేసేవాళ్ళని ఏమంటారంటే టెస్టర్ అంటారు. ఓకేనా. బిల్డర్ అంటేనేమో స్వైపింగ్ మిషన్ తయారు చేసేవాళ్ళు. బయ్యర్ అంటేనేమో ఆ స్వైపింగ్ మిషన్ కొనుక్కొని అది వాడి ప్రాఫిట్ కోసం యూజ్ చేసుకునేటోనే అంటే బయ్యర్ అంటారు. సో యూజర్ అంటే ఎవరంటే ఆ స్వైపింగ్ మిషన్ కాడికి మన షాప్కి వెళ్ళి అది బ్యాంకుకి వెళ్ళి మన ఏటీఎం కార్డ్స్ అందులో పెట్టి అమౌంట్ డ్రా చేసుకోవడం, విత్డ్రా చేసుకోవడం వాళ్ళని ఏమంటారు, యూజర్స్ అంటారు, క్లయింట్స్ని. టెస్టర్ అంటే ఏంటంటే ఆ స్వైపింగ్ మిషన్ అనేది కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా టెస్ట్ చేసుకునేవాళ్ళని అంటారు, టెస్టర్ అంటారు. సో ఈ టోటల్ ఈ 5 అనేది డైకోటమీస్ ఇన్ ఎస్టీఎం. టెస్టింగ్ వర్సెస్ డిబగ్గింగ్, ఫంక్షనల్ వర్సెస్ స్ట్రక్చర్, modularity versus efficiency, small versus large, builder versus buyer. ఈ 5 అనేవి డైకోటమీస్లో టాపిక్స్. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి మళ్ళీ.